Let's go. Wir haben heute Morgen Anweihung Bodhisattva SIMHANADA Avalokiteshvara gemacht. Es ist so Anweihung, Übertragung, Erklärung, alle diese drei ist die jede Praxis. Ob wir nicht praktizieren so fest in dieser Lebenszeit, alle die Anweihung, Übertragung bekommen oder erhalten haben, trotzdem haben wir eine Verbindung gemacht. Und das ist darum der tibetische Buddhismus, besonders Vajrayana, habt ihr gesehen, manchmal Lamas, Rinpoche macht monatelang Anweihung, Übertragungs, so viele, manchmal gibt es über 500 oder 600 Anweihungs- und Übertragungs. Warum geben sie das? Es ist nicht Grund, ist das zu laut? Es ist nicht der Grund für die Anweihung, Übertragung, Linie weiter zu erhalten, sondern auch, dass wir machen eine Kontakt oder Verbindung zum Buddha, Bodhisattva. So Anweihung ist der einzige Weg, dass wir können nicht so viele Praxis machen in dieser Lebenszeit. Auch mindestens haben wir eine Verbindung gehabt mit dem Buddha und Bodhisattva. Darum machen sie viele Anweihungen Übertragung. Und manche Anweihungen, je mehr Anweihungen bekommen, desto haben wir mehr Segen, desto bekommen wir mehr Segen, mehr Verbindung mit der Lama, Yidam. Darum Marpa, Groß-Yogi Marpa hat auch gesagt, über 200 Lama gesehen, Lama hat auch 102 Lama getroffen und viele Anweihungen bekommen, als gleich jedem zum Beispiel Vajrayana, mehrere Anweihungen. Und manchmal denken wir, ich habe Anweihung, ich brauche nicht, aber es hilft, das noch mehr aktivieren und auch das mehr tiefer Verbindung zu haben und Kontakt zu haben. Deswegen ist es sehr gut. Anweihung ist nicht nur auch Erlaubnis, sondern alleine Anweihung ist auch für Reinigung. In der Kagyu-Linie, wir sind die Mahamudra-Linie. Von der Mahamudra-Linie Übertragung sagt man, Wang Dong Gyula Gena Tobain. Durch die Anweihung können wir können wir die Mahamudra realisieren, ohne Praxis. Das wäre einfacher. So, die meistens Anweihung höherer Tantra, Hevaja Tantra, Chakasambhara und so, höherer Tantra gibt es 4 Anweihungen. Normal in dieser Anweihung, heute habe ich gemacht, ist die 3, habe ich gesehen, Körperanweihung, Sprachanweihung, Geistanweihung. Aber in höherer Tantra gibt es Vase-Anweihung und dann gibt es Geheimanweihung, Weisheit-Anweihung und die letzte ist die Wortanweihung. So die Wortanweihung ist die Einführung von Natur des Geistes eigentlich. So deswegen früh während der guten Zeit nennt man so Buddha-Zeit oder Naropa-Zeit, Tilopa-Zeit. Manche Schüler nur während der Anweihung viele Schüler und Schülerinnen sind Erleuchtung erlangen. Das heißt, Natur des Geistes erkannt. Kirayane Depa nennt man, ist es ein Wort erklärt, sagt man, es ist wie Himmel,
ist es wie eine Vajra. Vajra kennt ihr, oder? Wie eine Vajra. Unzerstörbar, unschüttelbar. Ist es wie Himmel, ist richtungslos und tiefgründig, ganz groß. Und so nennt man, aber du bist ist der Besetzer, so sagt man. Das heißt, du bist die Besetzer von deinem Geist, Natur des Geistes. So man realisiert die Natur des Geistes durch die Anweihung. So darum, je mehr die Leute kann nicht so viele Praxis machen, dann nimmt mehr Anweihung. Durch die Anweihung konnte sein, passieren, irgendwann jetzt schon, oder? Und das ist die Angshiva, die vierte Anweihung. Die erste Anweihung ist die Vase-Anweihung oder Körperanweihung ähnlich. Zweite Anweihung nennt man Geheimnisanweihung. Geheimanweihung oder Nektar, Mantra-Anweihung ist genau gleich. Dritte Anweihung, diese Sadhana nennt man, ist Kriya Tantra. Kriya Tantra, Charya Tantra, Yoga Tantra, Anuyoga Tantra, das kennt ihr schon, oder? So die dritte Anweihung ist die Weisheit-Anweihung, Sherab Yishiji Wang. So, dass die Weisheit-Anweihung ist genau wie das die Geist-Anweihung. Aber das hier ist die Weisheit-Anweihung, auch von die Vereinigungsjedam ist dann die wörtliche Anweihung für die Weisheit. Und dann die vierte, habe ich gesagt, ist die Wortanweihung, so genannt, ist die Einführung für die Natur des Geistes, Mahamudra. So, wenn wir denken, Mahamudra, Santi Ma, Dzogchen, so nennt Dzogchen, Chakchen, oder die Sutrayana-System nennt man Prajaparamita, habt ihr gehört, weiß die Leerheit. Alles ist denken wir manchmal so weit von hier, weil ich bin noch nicht da, denken wir, Zukunft, vielleicht Mahamudra-Praxis oder so, aber eigentlich erste Tag, die du hast Buddhist zur Flucht genommen, Mahamudra fängt an in den Tag. So deswegen Mahamudra, Dzogchen oder Santima ist die nicht anders als zu realisieren ursprüngliche Natur des Geistes. So die Einführung, Introduce nennt man Englisch, Einführung des Natur des Geistes ist die vierte Anweihung. So deswegen Anweihung ist die ganz besondere Methode, Vajrayana. Es gibt nicht in Sutrayana, es gibt auch nicht in der Theravada-Tradition, ist nur in Vajrayana. In der Vajrayana gibt es 4 tantische klassisch. Die Kriya Tantra, Charya Tantra nennt man 2 Nitra Tantra. Aber das nicht bedeutet etwas kleiner oder weniger. Es fängt an von unserem innerlichen Verständnis, Geist. Deswegen, so, dann die Yoga Tantra, Yoga Tantra, Anuyoga Tantra. So, das ist die Methode hier, Vajrayana, ist die Anweihung. So, der Unterschied zwischen Sutra und Tantra, wenn jemand fragt, was ist der Unterschied zwischen Sutrayana und Tantrayana? Sutra ist sehr schön. Viele mögen Sutra. Chinesisch, Buddhismus und auch für viele asiatische liest der Sutra. Sie lieben Sutra unglaublich. Amitabha Buddha Sutra, Medicine Buddha Sutra und die Samadhi König des Samadhi Sutra und Herz Sutra. Zum Beispiel Herz Sutra, alle lieben Herz Sutra, oder? Ob wir verstehen oder nicht. Ob wir richtig verstehen oder nicht, aber Herzsutra, oh ja, ich liebe das. Ich habe einmal gelesen, ich habe zweimal gelesen, sagt man so. So der Herzsutra ist die Essenz des alle Sutra, ist so die Sutrayana. Egal was Sutra gibt, die Essenz des Sutrayana ist die Leerheit.
Man muss zu realisieren, Leerheit, darum sagt man Herzsutra. Herz ist nicht das Herz, der physische Herz, sondern das Herz des Belehrung, Lehre von Buddha, das Sutrasana. So, jetzt kommt danach, dieses System müssen wir lange praktizieren. Zum Beispiel Geisttraining, Lojong, Shamatha-Meditation, Vipassana-Meditation, bis dass wir haben wirkliche friedvoll Geist, Frieden und Freude, verweilen, ruhig, sei ruhig, bis dann brauchen wir lange Zeit, weil wir sind so gewohnt, unser Geist ist gewohnt, immer Gedanken, das so genannt ist der Monkey Mind. So, das braucht lange Zeit und deswegen heutzutage ist es schnell als möglich zur Erleuchtung erlangen, befreit alles von Leiden. So ist die Vajrayana ist die besonders. Es ist schneller als andere Sutra und es hatte viele, es ist sehr geschicklich, so viele Methoden und deswegen Vajrayana die Anwendung. So die deutliche, klare zu sagen, was ist der Unterschied zwischen Sutra und Tantra, ist die Anwendung. Ist nicht falsch. Sicher gibt es viele verschiedene Unterschiede, aber die ganz klar deutlich wäre, Anwendung, Tantra Vajrayana gibt, das Sutra gibt das nicht. Deswegen, so Anwendung zu haben, ist Erlaubnis für viele. Besonders in die höhere Tantra zum innerlichen unsere Kanalchakren, Wind, Bindu, Zalung, Tikle, nennt man tibetisch. So die innere Bindu ist die Bodhisattva, so genannt. Die zwei Bindu, rote Bindu, weiße Bindu, ist die zwei Bodhisattva. So Erleuchtung erlangen bedeutet, ist unsere subtile Geist. Die Bewusstsein nennt man 6 Bewusstsein, 8 Bewusstsein, 5 Großbewusstsein, haben wir so verschiedene. Aber der ganze subtile Geist, subtile Wind, ist immer bleibt im Herzchakra. Im Herzchakra zwischen 2 Elementen. 2 Elemente ist der Rot und Weiß, das heißt der subtile Bindu, der Tropfen Essens. Das bewegt nicht mehr. So, das ist genau, wenn das Erleuchtung erlangt, die 2 gemischt oder direkt explodiert, dann sagt man Erleuchtung erlangt. Das ist genau Buddha selber erzählt, seine Erleuchtungstag. Von dem Tag, wo der Erleuchtung erlangt ist, abends hat er Gefühlen, es gibt jetzt kein mehr Hindernis. Oder? Nach dem Sonnenuntergang hat er eine Gefühle gehabt, weil er hat realisiert, es gibt keine Mara. So sagt man eigentlich Zeit des Mara gezähmt. Es hat nichts gezähmt, aber er hat realisiert, es existiert nicht. Verstehst du das? Wir denken ja, oh, Buddha, dann nach dem Sonnenuntergang hat er alle Mara gezähmt. Es hat nichts gezähmt. Es hat nicht. Er hat realisiert, es gibt kein Mara. Verstehst du das? Und dann in dieses System hat er meditiert bis morgen 4 Uhr so. Vor dem Sonnenaufgang hat er eigentlich diese 2 Bindu immersed, wie sagt man, getroffen. Und das ist die Erleuchtung erlangt. So ist man braucht nicht so viel lange Zeit. In einer Nacht ist genug. Wirklich. Oder? Das ist noch nicht 24 Stunden, nur 12 Stunden oder 8 Stunden ist genug. So, das ist die Methode Vajrayana. Warum nennt man schnell? Warum nennt man
Ambonombo Tamang, Kawa Membadam. Tamang heißt, es gibt so viele Methoden. Es gibt das Symbolik, es gibt eine Silbenmeditieren, es gibt Vereinigungsjidam, es gibt ein Einzeljidam, es gibt so viele Methoden. Tamang, Kawa Memba bedeutet, man muss nicht so viele hart arbeiten, gemütliche, oder? Man muss nicht unbedingt Berg gehen, kein Essen, keine Kleidung, kein Dach. Und dann machst du 100.000 Meter Werbung und dann alles muss nicht so unbedingt. Es gibt ein anderes System. So, aber wir müssen sein scharf Geist, muss sein intelligent, innerliche Weisheit. Das heißt Weisheit. Deine Weisheit muss sein genug. So, was fehlt, ist die Weisheit. Unsere Weisheit ist nicht zu tun mit Intelligenz. Intelligent gibt es viele Menschen. Die Leute machen auch kaputt, ganze Welt. Sehr, sehr intelligent. Die haben viel gelernt, Uni abgeschlossen auch. Manche haben Doktor-Diplom. Verstehst du das? Es hat nichts zu tun mit Intelligenz. Weisheit ist etwas anderes. Unwissenheit ist auch nicht so mit der Dumm zu tun. Ist nicht dumm. Unwissenheit ist und Weisheit ist ganz anders, als was wir denken auch jetzt. So deswegen, das Weisheit erwachen ist die Anweihung. So, wenn wir so denken, ist gut, mehrere Anweihungen zu haben. Einen Buddha mindestens 3-mal wiederholt sich Anweihung. Ich sage nicht, der Marpa hat gesagt. Der Marpa war ganz besonders Yogi. Ich liebe Marpa. Ich habe Marpa nicht getroffen, also wie Mensch jetzt, aber wirklich für mich, Marpa hat es so inspiriert. Der war wirklich ein Mann. Der war ein Mann, also der war Mann. Und der war wirklich eine gute Praktiziert. Der war Vajrayana. Deswegen, so er sagt, je mehr nimmst du, desto hast du mehr Verbindung mit jedem. Ob du hast einmal Tara-Anweihung, 2-mal Tara-Anweihung, 3. Mal ist noch besser. Darum tibetischer Buddhismus gibt viele Texte, auch wiederholen sich 3-mal. Oder Sengge, Chodan, Soge, Chodan, diese Texte wiederholen wir 3-mal. Warum 3-mal? Einmal genug eigentlich. Weil erste ist einfach so. 2. verstehst du, ein bisschen tiefer geht. 3. dann hast du verbunden. Verstehst du das? So deswegen wäre es sehr gut zu verstehen die Anweihung, Betonung für die Anweihung. So deswegen hat der Avalokiteshvara SIMHANADA ist Mitgefühl, Mahakaruna. Mitgefühl, warum haben wir immer noch nicht so viel? Wir müssen haben viele Avalokiteshvara-Anweihungen, verschiedene. Ja? Und dann kommt wirklich sehr schnell entwickelt unsere Mitgefühl. Und das Mitgefühl, habe ich heute Morgen gesagt, es ist ganz wichtig für die Praxis, aber mit der Kraft. Mitgefühl mit der Erwartung ist das Problem. Wir haben Mitgefühl, aber Erwartung. Ich mag etwas, vielleicht gibt es mehr später so, ich mag das und die Leute müssen wissen, oder wir machen das. Der Kadamba Master immer gesagt, mein Wunsch, ob ich helfen jemand oder eine Tiere oder Menschen, mein Wunsch wäre, wer habe ich geholfen, mein Wunsch wäre, dass die wissen nicht, das war ich. Verstehst du? Aber heute wir nicht so. Wir müssen schreiben unser Name, wir müssen schreiben Telefonnummer, alles, ich habe geholfen, ich habe gegeben, oder? Und Kadamba Master wünscht sich, dass die Leute wissen nicht. Es ist auch sehr interessant, in Indien gibt es so die Sikh-Tradition, kennt ihr Hindu und Sikh, oder? Die Sikh-Leute machen eigentlich so, die kommen Nacht mit vielen Großauto, also LKW,
und geben sie, essen ganze Nacht von die obdachlos und dann morgen früh fahren sie weg. Und die Leute wissen nicht, wer hat gemacht. Und das ist auch das ist vielleicht nicht mit Buddhist zu tun, aber ist eine Tradition, verstehst du? Aber das heißt Mitgefühl und Lenla Mere Chimba, Lenla Mere Ninja heißt. Lenla Mere bedeutet, ist die Großzügigkeit, Freigebigkeit, auch ohne Erwartung. Mitgefühl ist auch geben ohne Erwartung. Sehr gut. So dieser Buddha, die Buddha SIMHANADA Bodhisattva, ist, dass wir unsere Erwartung reduzieren. Dann haben wir Kraft. Verstehst du? So deswegen wäre es sehr gut Praxis. Okay? So wir machen Praxis mehr mit dem Mantra zusammen. Now, just, das war Deutsch? Oder Englisch? No, English. Deutsch. So now you see, today morning we did the empowerment of the Buddha, SIMHANADA Bodhisattva. So it's very important to know why people are seeking for empowerment. Sometimes people feel we don't need so many of that. Yes, sometimes it's like collecting empowerment, collection, but actually it is very important. What the Yogi Marpa said, that he has met 102 lamas to receive the teaching, empowerment, and transmission. So if we receive the more empowerment, you get more connection to the Buddha and Bodhisattva. One same Buddha, if you receive the more empowerment, repeating, so which makes you more deeper connection with that particular deities on Bodhisattva. Understand? So because of that, it's very important to have the empowerment. It's not only just because of the lineage. So the many lamas giving like pit instructions and empowerment transmissions of months and months, right? So the 5 treasures of the Kagyu in Nyingma tradition, so they will give you the more than 1,000 empowerment within 2 months in transmissions. So why? Because you really get connection. Especially even you cannot do all this practice, but you at least have indeed the connection, and so that will bring you next life again, a reunite, reconnection. That's why it's very important. So more empowerment receiving, you can get more blessing. Understand? So which even one yidam, one practice. So that's why it's very important to repeat at least 3 times if it's possible. So then you have more deeper understanding. Now, according to the empowerment has different, the higher tantras like Chakasambhara, Vajrayana, and so etc. has the 4 main empowerment. It has many, but 4 main empowerment. The first empowerment is called the vase empowerment. The vase or Pumbaa empowerment, which is the same with the body empowerment. And then second empowerment is called the secret empowerment, Sangwang. So secret empowerment is the nectar and mantra, which is related to your speech empowerment. Third empowerment is called the wisdom empowerment. Wisdom empowerment is our mind, actually is awakening of the mind, transforming your mind. So free from the mental defilement. So fourth empowerment is most important. The fourth empowerment is in the text say, so normally we say, I have got the most important 3 empowerment, but today, please, one of the precious ray empowerment of the 4th, bestow me. We request that means the word empowerment. So the word empowerment is introducing your natural mind, word, which say is it is like stainless.
do not touch issue. It is peace. It is like middle of the sky. It is like Vajra. It is indestructible and unshakable like Vajra. Kerayan Dipa in Tibet saying that means actually you are the father of that. So you are the owner of that. You are means that you own mind. So many early time during Marpa, Naropa, Tilopa time, during the empowerment, many students get enlightenment. During the empowerment, you become Buddha. So that would be very good. We don't, very rare. In my life, I almost have not seen somebody got enlightenment during the empowerment, but in Buddha time, yes. That's why every day, 100,000 Arhat Bodhisattvas reaching every day. Nowadays, not many reaching, but something else different. So that's why it's introduced your natural mind. Because Mahamudra, Kagyuva tradition, and the Nyingma tradition, the Dzogchen, Santi Ma, is the main focus of the realization of the nature of your mind, introducing your natural mind. So that's why it's very important to receive as much as possible. And through that, you will get always different explanation and clear mind. So that is the empowerment. The fourth empowerment is very important. The Vajrayana it's very skillful. This is the way to get enlightenment in one single lifetime, the very fast, quickly and sweet. So that's why it calls this is a less hardship, but you have to be intelligent. You have to be a smart practitioner, not just like hanging around. The time goes on, we're getting older. So we getting older. We have collections like many things, but we don't have inner realization. That's not good. So that's why it's very important. Vajrayana practitioners should understand the core point of the teaching, the pit instructions. So in order to do that, so we need to have the empowerment from the Vajrayana. You see now, and so that's why during Buddha also say the enlightenment takes not very long time. All the preparation is so long time. That's why Buddha, when he got enlightenment, so normally our the bindu, inner body, it's called sometimes. So the essence is the true red and white, it's called bodhicitta, which is the subtle conscious, subtle mind, subtle bindu stay in heart chakra with the two element, red and white, and our subtle mind is always there. It doesn't move. That's why after when we die, 3 days, it takes at least 3 days to get out. If you are a good practitioner, it is explored before you stop the breathing. So you get enlightenment after the true appearance, red and white, remember? So that's why it's very important to have empowerment, at least to receive more and more, we'll get more connection. Now the difference of the Vajrayana and Sutra. Sutrayana is beautiful, bodhicitta, karma, 6 paramitas, right? And shamatha meditation, vipassana meditation, mindfulness, very beautiful explained. Buddha gives sutra much more than tantra, because sutra matching with everyone. So you don't need to have special conditions for that. So Medicine Buddha Sutra, Amitabha Buddha Sutra, especially Heart Sutra. Everybody love Heart Sutra. The other Gati Gati Paragati Parasamgati Buddhi Soha mantra. So everybody say, okay, I know that, right? But it's not just the reciting the mantra only. We need to know what does mean that. So it takes long time to purifying negative karma, accumulate merits. It takes a very, very long journey. So that's why Vajrayana is the direct and fast.
way to achieve enlightenment. So the differentiation or difference between the Sutra and Tantra, easiest way to say, non-mistaken way to say is the empowerment. The Sutrayana has no empowerment. Tantrayana has empowerment. Empowerment here means to empowering you. So that way we did it today, the empowerment of the SIMHANADA. Now this Bodhisattva is, as I said, very special. It has symbol of the everything. So as you see the fistful and wrathful form, and it has Naga in wisdom, the sword. He's holding in the right hand on the lotus. That is the wisdom of power. And this is something very special. And also the snake, it has which is the protection of the Naga, prevent Naga's propagation, Naga's disease, everything. And it has the wearing the tiger garment, as I said this morning, is the fearless, right? Sitting on the snow line is to protect the animals. So such Buddha is a very rare, believe me. Escape Nisophil, so it's really, really special. So now, so if you do this practice, you will get minimum benefit for all the removed obstacles of Naga and any kind of the nature disasters, disease to healing. So that's why it's very, very important for have understanding that. So now we will do the practice together. If you don't mind, we read the text and we read the mantra together. We have to do the mantra. It's most important is the mantra recitation. So the mantra today, Avalokiteshvara of the SIMHANADA mantra is something very unique. Many people think Avalokiteshvara mantra, it should be Om Mani Padme Hum, right? Normally. Or maybe you think the Namo Ranataya, Namo Aryanjana Sakara, this mantra, long mantra. So many people sing now. Lots of Asian people love Namo Ranataya, Namo Aryanjana Sakara Verojana. The people love this long mantra. People sing that long mantra lots, right? This all belong to the Avalokiteshvara mantra. Om Mani Padme Hum is the release the six beings from the six realm. We do that too. And now here today is the Om Ahum, is the Om Shri. The Shri mantra is same with the seed syllable of the SIMHANADA, but today here is the Shri and then Hum mantra, and both are seed syllable, two seed syllable mantra. So this is something very unique, and many of us only one, remember? So this the Singha, as I said before, is the power. Singha means to protect and compassion, and it is the king of the animals, I say, and then Nata is the sound. So through this, actually awakening inner our sound. So it is very important with emptiness. So we will recite, we will do that practice now together. So we go to the sadhana. Wir machen jetzt die Praxis zusammen. Wir gehen zum Sadhana. Wir lesen die Text in Tibet und dann Deutsch. Und danach machen wir die Mantra zusammen. Ist das okay? So now many of you have received the text. Sadhana. Look into your sadhana and we read together. And then we need to recite the mantra as well. It's very important. If you read together, it has more power than you're doing alone. In Tibet call it like that. So we should understand how important this practice is going on
together. So I hope many of you have the sadhana, hopefully. Just go, wait 1 minute. Some people have not got the text. You can, yes. Okay. Sadhana đuôi. Anfang, ja? Habt ihr? Kurzen Zufluchtsgebet, ja? Sangye jo dan zo ye jo nam la chang jo parado dane kyab sun che da ge je zo ye ve zo nam ye dro la ben je zang ye dro para jo sangye jo dan zo ye jo nam la Chanjo parado dane yab zanje dake je zo yeve zo nam je drola benjere zanje dro para sho di doch lokai sumbuda yes alle zusammen ja Hast du Englisch? Englisch? Ich kann nicht mitnehmen. Ja. Was liegt denn da? Sind die da rechts liegen, sind die Deutsch? Oder sind die... Habt ihr Englisch? Ja. Ich habe Deutsch. Ich habe auch Deutsch. Noch eine? Deutsch? Alle haben Deutsch jetzt? Jetzt liest du laut. Zum Buddha, zum Dharma und zum höchsten Versammlung des Sangha nehme ich bis zur Erleuchtung zu Flucht. Mag ich das beste Verständnis der Wirklichkeit, die andere Handlung, das hat erlangen. Nam gadanya besem je tam je dewa dan devi jut dem para juro je donga dan donga je jut trevara juro je donga me be dewa dan me tra juro je nyeren ja dan nyen dan tra Tanyam la nevara joro je ma nam ka tanyam besem je tam dewa tam deve ju tam dem para joro je donga tam donga ju tam trevara joro je donga me be dewa Medrava Joroja Nyeren Chada Nyedan Drak Tanyam La Nevara Joroja mögen allen die fehlende Wissen, deren die Anzahl des Grenzenlosigkeit des Himmels gleich und die mein Gewissen sind, Glück und die Ursachen des Glücks besetzen. Mögen sie vom Leid und der Ursachen des Leids getrennt sein. Mögen sie von den Mögen sie das Gewalt und Ablehnung. Jodan Juni Tuwa Dan Zemba Deve Jodan
Rajen Tongpa Chenpo Osa Dewa Tangpa Rajen Yedu Gyoro Tongpe Nganle Songwe Kolo Yangwe Osu Pamle Pema Tang Ale Dawa Nyakangpa Akaravole Sengge Karavo Dendo Omle Pema Karavo Dewa Reze Zem Yongso Jirowale Dani Papa Sengge Tra Karavo Shajik Chenso Rave Jobenche Oba de me ba tsemba jawo rowe taje tonga tengna jing taba je shamdam jem de shen shekpa nge troje rowe pawo nga dawa chebe jemba chayo pema karavo tengdu ralre karavo tang Tena nyevara pema karvo tengdu mendo tre sangpo na tsoba yonso kam toba karavo chaye pema karavo teng chul karavo treve chokpa karavo tse sumba tsemba taraje cho penchen. At least touch. Alle Phänomena zusammenfassend ein Objekt und das Geist und die Welt. Und wahre Glückseligkeit. Aus diesem Zustand der Leerheit entsteht der weite bewusste Schutzkreis. In dessen Mitte entsteht aus Pan ein Lotus und aus A ein Mondscheibensitzen. Darauf entsteht ein weißes A, das sich in einen weißen Löwen verwandelt. Darauf entsteht ein weißer Lotus, der in seiner Mitte mit der Silberschee markiert ist. Dieser verwandelt sich, daraus entstehe ich als der erhabene SIMHANADA von weißer Körperfarbe mit einem Gesicht, 3 Augen und einer Haarkrone, die mit Amitabha versehen ist. In der Haltung des spielerischen Königs sitze ich anmutig auf dem Löwen. Ich trage einen Rock aus Tigerfell und erstrahle mit den 5 Tathagatas und bin geschmückt mit 5 Abendroten und einem Mondsichel. In der linken Hand halte ich einen weißen Lotus. Diesen Lotus, der sich nahe den Herzen befindet, ist eine weiße Schädelschale, die gänzlich mit diversen wohlriechenden Blumen gefüllt ist. In der rechten Hand halte ich einen weißen Lotus, worauf sich ein weißer Reisapfel befindet, in dem sich eine weiße Schlange windet. Ich bin gekleidet und habe eine Haarkrone mit Seidenbändern. Osrena toba trobe yeshe semba toba ongela denye nam karachendra om benza arabu ben dube aloge gende nuvede shabda Samaya sadam Oma a honge yishe padam tamze Nizo me ba gyoro onge le om sarva tadangada ambe genza de Angela ringe rinpoche bumba duje gamba nam om sarva tata gata ande kinga
Samaya Shere Oishe Ankoro Kuka Tremata Chu Lamaya Luba Rege Tabo Tso Renge Uji Onge Lana Ranye La Dembara Yoro. Can you? Man visualisiere, dass von den 3 Stellen dieser Palmen mit dem weißen auf der Stirn, roten A auf der Kehle und dem blauen auf dem Herzen vielfarbige Lichtstrahlen ausgehen, die die Versammlung von Weisheitswesen und ihren Ermächtigungsgottheiten an die Stelle vor ein Person einladen. Durch werden gelübde Wesen und Weisheitswesen eins. So bittet man die Ermächtigungsgottheiten. Man visualisiere dann Sie erteilen die Ermächtigung, ein Körper wird mit dem Wasser aus der Ozean abgefüllt und alle Verunreinigungen gereinigt. Das überschüssige Wasser fließt am obersten Punkt des Körpers und wird zum Kronenstück der 5 Buddha-Familien. Omoy Dravada Dangada Aragan Pate Pube Debe Aloge Gende Nevede Shabda Brade Zazo. Sengge Drachen Touch this. Tarang andre la yen do denge gorovale osre tro sangye dan chan jo semba tamje cho jen che la de kam zombe Sem je tam je je tek tre cha nyang ye den deve gomba la ko che le tam je dro bara cha choron de ngan ren sa won dan je wa tem bara yoro. Yes. Man stellt sich auf dem Herzen auf Lotus und Mundstücke stehen, die der Gottheit eigene Geheimsilber sind. Diese ist umgeben von der Silber, die der Farbe der Gottheit entspricht. Lichtstrahlen gehen davon aus, die wenn Buddhas und Bodhisattvas Gaben darbringen, deren Segen aufnehmen, die Negativitäten und Verschleierungen aller Lebewesen der 3 Bereiche reinigen, sie in den Zustand versetzen und jegliche Aktivität erfüllen. Das Licht kehrt zurück in die Girlande der Mantrasilben sowie die Heimsilbe. So, jetzt machen wir die Mantra-Rezitation.
diese Mantra, sogenannte Kraft des Mitgefühl, so Om Shri Mantra, ist der 3 Aspekte des Mitgefühl. Mitgefühl gibt 3 Aspekte. Erste ist die Mitgefühl vor allen vielen Lebewesen. Das kennen wir gut. Die Mitgefühl vor allen vielen Lebewesen heißt, die haben wir gelernt, Anfang, die 4 Wahrheit, in Wahrheit des Leidens. Da gibt es 3 verschiedene Leiden. Leiden des Leidens, Leiden des Wandels sich und Leiden des alle Durchdringen. Diese 3 ist die Samsara so genannt. Diese 3 kommt wegen die allen vielen Lebewesen haben Unwissenheit, Anhaftung und Hass. Dieser Grund haben wir die 3 Leiden so genannt. Leiden des Leiden bedeutet, ist die Samsara oder die Lebenskreis. Und wird wiedergeboren, ist es schon Leiden. So nennt man Leiden des Leiden. Zweite ist der Leiden des Wandels sich, ist die alles, was wir kennengelernt, getroffen, gefallen. Anfang sieht aus, ist es sehr schön, sehr gut. Anfang ist es angenehm, aber mit der Zeit alles geendet. Und es kommt manchmal, bringt auch Leiden. Zum Beispiel auch gut essen und nicht zu viel essen, dann später auch Bauchschmerzen und so weiter. So ist es alles ist in der bringt Leiden. Deswegen sagt man Gyurvidunga. Tibetisch heißt Gyurvidunga, ist das Leiden des Wandel sich. Der dritte ist das Leiden des alle durchdringend, ist die, solange haben wir geboren wir in Samsara, solange wenn wir sind besetzen von Unwissenheit, Anhaftung, Hass, dann haben wir das der Leiden, Ursachen des Leiden heißt. Die spüren wir nicht oft, aber es ist immer da. Darum nennt man, das ist die Leiden des allen vielen Lebewesen. Und dann die zweite ist so genannt, ist die Leiden, heißt. Und dann zweite ist die Leiden für äußerliche Welt, die alle Phänomene, die existiert nicht. Aber wir denken, ist es so da, ist es so, muss so sein. Ist so, muss so sein. Und damit bringt auch Leiden. So Leiden des allen Phänomene, so genannt. Und dann letztlich ist der Leiden, das die existiert für das Ego und Selbstanhaftung. Solange haben wir Ego und Anhaftung, dann haben wir das Leiden sowieso kommt. So, Chulamikpi Ninja, Simchenlamikpi Ninja, Ninja Chenpo, der letzte ist die große Mitgefühl, ist die, solange wenn wir nicht realisiert Leerheit, Selbstlosigkeit, Egolosigkeit, bis dann gibt Leiden. Verstehst du das? So diese 3 Leidens überwinden, gibt es 3 Mitgefühl. Mitgefühl für allen vielen Lebewesen, Mitgefühl für äußerliche nicht existiert, alle Phänomene, meine Haus, meine Statue, meine Tanka, meine Freund, mein alles. Und da haben wir Anhaftung, oder? Und zweite ist Ich. Der dritte ist Ich, heißt Ego, das Selbstanhaftung, die Ego oder Selbst ist die dritte. So diese 3 Mitgefühl müssen wir haben. Und das ist die Kraft des Mitgefühls. Singha, habe ich gesagt, heute ist die Bedeutung, ist das Leben, ist die Kraft. Und auch das ist die symbolisiert, dass die angstlos, also Fruchtlosigkeit. Und ist die Nada ist der Klang. Und es ist die Mitgefühl, durch die Mitgefühl und Vereinigung des Leerheit. Solange unsere Mitgefühl nicht Einheit mit Leerheit, es gibt Anhaftung. Solange gibt Anhaftung, es bringt immer Probleme. So deswegen ist die besonders. Hung Mantra hier nochmal ist die Kam Silben nochmal.
That's the Hong symbolized here is the alle Bodhisattva. Nicht nur Avalokiteshvara, sondern auch, dass die alle Bodhisattvas Kraft ist mit der SIMHANADA Bodhisattva. Pet, hier hat der Pet ist nicht abschneiden, sondern hier hat der Pet bedeutet, ist loslassen. Loslassen für alles, was wir unser Leben. Wir haben alles, ist kein Problem, aber es zurückhalten, festhalten ist das Problem. So loslassen und dann haben wir kein Problem. Soha ist die Wunsch erfüllen und die Ziel erreicht. Ist, nennt man Soha, der Mantra. So dieser Mantra ist genau nützt die Om-Mani Padme Hum, aber es ist mehr kraftvoll. So deswegen ist die ein besonderes Mantra. Ob macht dieses Mantra ziemlich mehr, also wie viele, ich weiß nicht, aber es wäre sehr gut zu bekommen die Kraft, das Mitgefühl. Und das ist die, egal was wir machen, bis jetzt, warum nicht funktioniert, es gibt keine Kraft. So die Bodhisattva, Maha Karuna SIMHANADA bringt Kraft in unser Herz. Es bringt Kraft für unsere Praxis. Es bringt Kraft für unser Mitgefühl. Kraft, verstehen Sie? Power. So, das heißt tibetisch Top. Und das ist sehr gut auch Heilungsmantra. Egal was Krankheit gibt, dass wenn braucht eine allgemeines Heilungsmantra. Es gibt viele Mantra, eine bestimmte Krankheit zum Beispiel, ja, eine bestimmte Angst oder so Problem, aber das allgemeine Krankheit zur Heilung und auch zu vorbeugen ist die SIMHANADA Mantra. Chenrezig. Sengge Drachen heißt in Tibet. So deswegen wäre es sehr, sehr gut, besonders Mantra. So wir machen das Mantra zusammen. Ist das gut? So now the mantra is the SIMHANADA mantra Om Shri, which is the according to the three compassions. So three compassion is coming because there's three suffering. The suffering of suffering, the suffering of change, the suffering of pervasive, which means that we are taking rebirth in samsara. It already has suffering. Every baby is born, beginning, everyone cries. No one is laughing, which means samsara is the circle of the suffering. In that suffering, when we take rebirth, it's called suffering of suffering. And then it changes, means the beginning, it looks like everything fine, good, that you found something very nice, and you get attached to it, and slowly it brings problems. Slowly it brings suffering, so that's called suffering of change. And then the suffering of pervasive means that as long we have the emotion, as long we have the ignorance, it calls the suffering of the pervasive, which means the suffering of the cause of the suffering. So which is always there. We do not feel now. As long we are taking rebirth, being a sentient being and human being, is there suffering anyway. So until we achieve the Buddhahood. So that is called the suffering of the pervasive. Now the compassion comes to the first one, it's called compassion to all sentient beings. So we see these three sufferings, that's why we have compassion to all sentient beings. Secondly, compassion to all the phenomena, which means that to release, and because we think it exists. Existing, that's why we bring the suffering. Existing, that's why we bring the attachment, understand? So that's why it's not my, it's not I. So I in my, this two ego for phenomena, ego for person is called. So that one is the ego per person means the existent. So we need to realize the selflosigkeit, egolessness, egolessness. So for that is the realization of emptiness.
Understand? So that is the very important. Singha is refers to the snow line or the line, which is the power of protection. And nada is the sound which is today here say to realization of emptiness, to realization of the emptiness, union of compassion. So this is very important. The great compassion means emptiness and compassion unified, no attachment. That will be the main thing. The Hong mantra is the seed syllable for the all Bodhisattva today here, not only just SIMHANADA, rather it's the power of all the Bodhisattva, the past, present, future, and Bodhisattva. The last pet mantra is not like joke practice to cutting off today here, rather this here is to release and to let go. We do not let go, we uphold all the time, understand? That makes you a problem. So that's why if we see something existing, we uphold that. We need to release it and let go. The last mantra, Soha, which means to accomplish, establish, to fulfill your wish, to your goal, achieve your goal, whatever you have planned. So this is the mantra power and mantra recitation. Om Are Singhanada Hong Pe So 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 Are Singhanada
Hong Bestowa SIMHANADA 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 Hong Bestowa
SIMHANADA Om bestows 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 SIMHANADA Soha Om SIMHANADA Om bestows 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 SIMHANADA bestows SIMHANADA Om 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 bestows SIMHANADA
Hong Bezo Are Simhanada Hong Bezo 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 Hong Bezo Simhanada Hong Bezo Simhanada Hong Bezo Simhanada Hong Bezo Simhanada Hong Bezo
SIMHANADA Om Beso Ha Om Aje 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 SIMHANADA So Ha Aje SIMHANADA Om Beso Ha Om 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 Aje
SIMHANADA Hong Bestows homage SIMHANADA Hong Bestows homage SIMHANADA Hong Bestows homage SIMHANADA Hong Bestows homage SIMHANADA homage SIMHANADA Hong Bestows 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 homage SIMHANADA homage SIMHANADA Hong Bestows 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 homage SIMHANADA Hong Bestows
Om Aje Senghanada Hong Pe So Om Aje Senghanada Hong Pe So Om Aje Senghanada Hong Pe So Om Ai Senghanada Hong Be So Om Ai She Senghanada Hong Pe So Om Ai She Senghanada Hong Be So Om Ai She Senghanada Hong She Pen So Om A She Senghanada Hong Be So, jetzt machen wir kurz Pause. Pause. Kaffeepause. Yes. Herrlich. Aus dem Mantra. Aus dem Mantra. In den Kaffee. Ja. Okay. So short break for the coffee, tea, whatever you want. Please. Die braucht keinen Kaffee. Cheers. Monster. Jetzt, die nehmen Kaffee schon. Ja, hinten gibt Tee, Kaffee, Kürzel, Jockey. Ja. Upsla, upsla. Thailand is too late now, right? Hello, Lama. Yeah, hello, how are you Sorry. doing? Yeah. We are turning the camera. Yeah. Hello from Thailand. Hello, it's too Yes. late. It's already 9:30 p.m. in Thailand. Okay, you guys can go But back. we still fresh Really? because Chile is already drink the energy drink. Oh my gosh. Yeah. Yeah, that's good.
but this yidam is so powerful. Thank you so much for This your rhythm is so good, right? kindness and loving kindness. Yes, yes. We feel so happy during the accumulation. Yes, yes. So this one we don't have yet in Thai language, right? Yeah, but we can read in English. Oh yeah, that's good. Yeah. Thank you so much. This is short text. It's good. Yeah. Yeah. 这拿回家还是放在这儿？小虎妈给的这个，好吧。 Who is talking so loud? Yes. Hello, Christian. Seid ihr zurück vom Indien, oder? Ja, ja, wir sind wieder da. Ich bin auch so. Und wie war's? Es war sehr, sehr gut. Es war gut. Ich bin Dehradun und Soperma. Und dann, danach kurz Vietnam. Ah, Es sehr war gut. Wir haben Mönche aus Vietnam getroffen, die haben beim Mönlam neben uns gesessen, oberhalb. Und dann hatten wir immer Froschsprache die ganze Zeit. Mana, na, sa, na, na. Und ganz war sehr schön. Und Kammerpa haben wir auch getroffen, mehrmals. sehr gut, sehr gut. Ich habe gesehen, ja. Konnten ein bisschen reden mit ihm. Oh, Die Steffi hat sich gestern den Fuß gebrochen. Hallo. sehr gut. Hallo. Oh, ja, ja, ja. Ja. Ja, Was, warum? Ja, weil sie keine Prüfung machen wollte Das wahrscheinlich. stimmt gar nicht. Oh mein Nein, Gott. gestern im Garten. Ja, Aber ich habe einfach gesehen, umgeknickt. aber ich habe gesehen Bild mit der Karmapa und Steffi. Ah, Ja. Echt? Wir haben Ja, ein Bild, dem Chick, den Sungge, wie heißt der? Nein. Wie heißt der? Control Im Rinpoche. Control haben wir ein Bild, also ich habe quasi Leute segnen lassen und da habe ich ein Bild von dir mit drauf gemacht. Und dann hat er quasi dich gesegnet und dann Ja, schaut er und dann sagt ich habe er, gesehen. den Lama kenne ich. Und dann hat er Oh, gesagt, dass er dich kennt. Genau. Und dann hat er uns angeguckt und hat er gesagt, Drikung. Und dann haben wir gesagt, Oh. ja. sehr Hat er gut. sich gefreut. Ja, hat sich gefreut. Hat sich gefreut. Wir wollten von ihm wissen, wie man in der 8. Kammerpa das Tumo mit einbauen kann. Und dann hat er gesagt, er muss nachgucken, weil es nicht seine Praxis ist. Oh, Und dann haben wir Audienz bei ihm gehabt und jetzt will er das nächstes Jahr in Spanien übertragen. Und wir haben mit dem Kammerpa geredet, haben ihm gesagt, was wir verbrochen haben. Und dann haben wir gesagt, wir machen Vajrayana und Tumo. Und Da hat er sich ob er das segnet. Und dann hat er gesagt, of course. das ist sehr gut, ja. Ja, wir haben gebeichtet im Karma-Tempel. nicht Spaß. Nein, nicht wirklich. Hat sich Jetzt sag mal, dass du nicht kommst. Ja, sag's mal. Sprich dann. Ja. Ja, das ist schön. Ah, Ich hol dir eine. Alleine möchte ich mal aufstehen. Das mag ich auch nicht. Brauchst du? Ja. Sag mal, wir kommen jetzt zu. Also nächste Woche können wir nicht kommen, weil Steffis Fuß gebrochen ist. Ne? Das ist total gut gelaufen. Ja, ich habe Wir machen im Mai. Wir machen dann eine Mai-Prüfung. Ja, ich verschiebe dann auch auf Mai. Das wird zusammen. ich weiß schon, dann kannst du mehr lernen. Okay. Ja, ich weiß nicht, nächste Woche, wer macht mehr Prüfung? Hm. Der Daniel macht Der Daniel wollte Prüfung machen, Peter. der Peter, ja Sonst genau, niemand. aus Kroatien und theoretisch die, Wissen wir nicht. wie heißt sie?
Die Shanti theoretisch. Isabel, ja. Ja, die Shanti eventuell auch. Die wäre. Okay. Isabel macht im Februar. Okay, okay. Ja, aber weil nächste Woche ist das Wetter vielleicht auch noch ganz winterlich und deswegen dachte ich, ich fahre nicht allein, ich fahre dann im Mai dann zusammen mit Steffi und Christian. Okay. Ja, ist Alles Wir kommen dich zur Zuflucht besuchen. ja zur Zuflucht. ja, ich auch. Heimsuchen. Heimsuchen. Ja, genau. Ja. Ich auch. Ja, auch. Jutta kommt auch mit zur Zuflucht. Ja, genau. Sogar 100 Jahre alt werden. Sag, wollen wir nachher noch Hayagriva machen? Weil wir haben das da bei der Einweihung nicht gemacht und heute der Schützertag. Heute ist Schützertag, ja. Ja, heute könnten wir Hayagriva noch machen. Heute drin Schützertag. Heute ist 29. Ja. Nein, heute ist. Ja, das einige ist nicht mehr erinnern. Ja, wir haben es bei der Einweihung nicht zusammen gemacht. Deswegen. Morgen ist Neubeginn. Ja, genau. Wow. Morgen ist Shakyamuni-Tag, ja. Meine Heimat ist Losser. Ja, Ngari gibt Losser morgen dann. Übermorgen, ja. Sag mal schöne Grüße an Wolfram. Ja, genau. Ja, Losser Kar. Nada Losser Kar. Ala, dann Ngari Losser. Kasan din is a lot. Ja, kapse so. Parta. Ngari Losser. Ngari ganzo Kano. Ja, ja. Ja, also meine Heimat ist Losser. Avalokiteshvara, so viele Bilder. Alle Orte, Losser. Kannst du Losser machen? Bin ganzo die 진짜 중이 살아다. 진짜 쭉쭉 살아. 진짜 중이 나라 빌고 로제. 로고. 로라 포제. 그래. 에 빼줘. 정발을 로 니자 숨자 자 납자 죽자이로. 뭐 따와다. 세세. 아니 진짜 당분 나올라. 먼저 당분 나올라서 싫어 따라는 거. 다디 단다 들으셔. Deutschland sowieso schon. 다 가슴 고도래도. 가슴 고도로. 들은 고도로. 아네. 다 컨데 빠따면 나와. 눈긴 땅에. Das sind keine Schätze da drin. Kann man nicht vorbereiten. alle 땅에. 아마 된거 아마 배 괜찮다. 야, 아마 아마 게 괜찮. 그것도 아마 얘 괜찮. 슈퍼 말했을 것 같아. 무채. 말해다 주고. 이제 무채. 안돼 괜다. 안 파게. 다르네. 그냥 봐요. 아니. 오케이. 그것도 값지. 쉐어. 단에서 그래. 이따 가서 갈 때. 맞게 되고.
die anzulocken, aber der sich fokussiert auf jemanden und der sieht das wie eine Katze. Alle, die viel Bewusstsein haben, das ist gar nicht alles wissen. It's Shri? It's Shri? Shri. Okay. And Om? Yeah. When I make mantra, is also working? Yeah. Or only Shri? No, Shri. No, Shri. Shri, yeah. And Om Ahom is? Om Ahom is no more. Okay. During the mantra, only Shri. Okay. Then initiation. Yeah, initiation Om Ahom. Om Ahom is dissolved. Okay. And then, okay. Aufs Land zurückgezogen. Und da habe ich dann anhand der Hälfte was so für mich da habe ich auch gemerkt, dass es wichtig ist, dass ich eben jetzt nicht diese Mittelwertung und dann zwischen meinen eigenen Rücken finden. Vietnam is very hot now. Hot? Very hot today. Oh, but here is very nice weather. Today not hot, not cold. But I remember. Yes. So now you have new Tanga. Sorry? You're behind, you have new Tanga? No, it's just photo. Ah, okay. Just background only. Ah, background. Everybody fine? Hello, Rinpoche. I'm from California, America. Yes, hello, how are you? Yeah. I sleep early at 6 p.m. so I can wake up at 1 a.m. for empowerment. Oh my God. So what time now? It's 6:49 a.m. in the morning.
Now you sleep. No, I'm going to work now. Oh. Okay. Thank you so much for the empowerment. You're welcome. Yes. Aber das ist früh. Ja, Zeit unterschiedlich. Und deshalb das finde ich halt auch okay, aber nicht nur. Deshalb war ich jetzt auch. Leute, ich denke, So now we're going to recite a mantra furthermore. So this mantra, Avalokiteshvara SIMHANADA, is very special for not just for the healing, not just for the protection. The nata is the sound which is called the emptiness sound and subtle sound. According to the Milarepa's teaching, when we are dying, the time of the death, when we stop the last breathing, there is the sound like fire going to off. The fire, like butter lamp, when it's going off, we don't hear, but actually when it's automatically going off, it's not somebody switch off, and it has sound like tsk, and then it's gone. So that sound, it's called the Samet Natitayang. Milarepa used to say it is the uncontaminated, the sound. And then the dissolution, when you do the dissolution, many of you know they dissolve the outer world, outer mandala dissolved inner yidam dissolved to the sixth syllable, the sixth syllable dissolved from down to up, from the first the feet and then body and then the moon and sun and moon, and then there's a very little like tiny, many of you have seen, that's called nata, which is the like dying process. So the yidam practice, what we do, it has 3 steps: birth, living, and dying. Understand? So the taking birth is the called nirmana kaya. Nirmana kaya, that you have heard 3 kayas, right? So nirmana kaya is the birth. And then living is the Sambhoga kaya, is the like Barto. And then dying is Dharmakaya. So each practice, you need to be included with the 3 kayas. Dharmakaya, Nirmanakaya, Sambhogakaya. Understand? Otherwise, you know the kaya, but you think you are separate from the 3 kayas. So you think you are nothing, no kaya. So the kaya, Sanskrit word, which means body, and which is the pure illusions body.
So we have to do every day to integrating with these three kayas, every yidam practice. So through this practice, you can transform your body as nirmana kaya, your speech as sambhoga kaya, your mind as dharma kaya, understand? So if we not learn like that, so it doesn't make sense knowing only three names. So that's why the sound is to belong to the nirma sambhoga kaya. So in the Bardo, after when we die, until 49 days, take rebirth. And there is the sound which calls the nata. Sanskrit word nata is the subtle sound. So we follow that subtle sound, subtle light, subtle body. That subtle body is so that subtle body, it's called the yilu. The lu means body, understand? Tibetan word lu means body. So yilu means you don't have the body, what we have now, physical body. After death, we don't have it. It lived there. It will be cremated, right? But you feel everything completed. You mentally, you feel you are still as you are. You feel you are just completed body, that what you have now, understand? And you feel nothing missing. But that very subtle body is like how to call indestructible. It's not destructed. It's go through the wall, no need to door, no need to open the window. That's why sometimes people are also disturbed by the death consciousness coming into your room because you don't need to open the door, understand? And that subtle body, it's also very fast. Now we sit here, we think Bodh Gaya. We go to Bodh Gaya, yes, but we are physically not there. But in the Bardo, you think Bodh Gaya, you go to Bodh Gaya. You don't need to fly with the airplane. You don't need to go with any kind of the, bus, whatever, which you are there. So, Angpo Kunsang Tome Lu. Angpo Kunsang means it's completed. Just you are now. You feel like that. Tome means it's not undestructible. It's not destructed. It's go through. So that kind of body is called subtle body. Now, in the Bardo, after death, there is no sun, there is no moon. Outside planet is gone. Understand? Because inner sun and moon is your red bindu and white bindu. Understand? The two bindus, two drops, is your inner sun and moon. It's emerged, it meet together, it explode. So your head, before stop your breathing, everybody, even animals, can have three appearances: white, red, and black. Understand? So the black means other these two on gone, it's become black. The Tibetan Buddhist Kalachakra Tantra call the sun and moon was eaten by the Rahul, not the Rahula, Rahul. So the Rahul is the planet. Normally it's the center channel. The sun and moon was taken by center channel, so you don't have the light. Understand me? So there is no outer sun, no moon, no light, like lamps, light we don't have. But you have the light come through your body. Your own light is called body light. Understand? So that light can see. You can see means it's called the God, and just call it's God eyes. God eyes, like make, means that body can see and your own body, because it's not outside light, not the
the outside some light. So no sun and moon. So these three come from our inner subtle mind, subtle wind, subtle body. So that follows. Now these three follows with the sound. It's called subtle nata. Nata means sound. SIMHANADA, understand? So that nata, that sound has power. So after when we die, Lama pray for you, right? We normally say, please, my friend died, my sister or my brother, could you please pray, do something? If that Bardo consciousness has no air, how can hear, right? If that consciousness left body behind, how can help that? So it's heard through that very subtle sound which we receive. So that's why it's the power go through that. It's your wind, inner wind. It means inner wind, the subtle wind. So the very subtle wind, the very subtle mind, the very subtle light means that the essence, the drops, bindu are inseparable become. So that travels in the Bardo. Understand? This is very pure. So that's why SIMHANADA means the nata is the sound, very important. So this mantra in the text, the commentary from the Sagyapa tradition text say it's very good for the Bardo, especially animals died. Your dog, cat, horse, whatever died. You should, of course, we recite Om Mani Padme Hum, which is a very common mantra. But this mantra, they can hear actually better. SIMHANADA is the no barrier with the language. Nata is actually does not belong to any language. It's not only Sanskrit, understand? It's for everyone. It's like ah. The ah sound is for everyone. Nata, the primordial sound is ah. One baby born actually is ah, ha, is two sound. So that's why ah is the, whatever happens, we say ah, aro, au, ata, ah, right? And baby also born as and Dzogchen say ah. The Dzogchen master say ah, but yes, just born baby say ah too, different way. So ah sound covers all the sound. So Same Nadir Dayang in Milarepa say the term of the dead. How really yogi experience say ah, it's gone. Understand? So that's why it's very helpful that SIMHANADA that can hear. So we don't read nada often. We know nada. We say Hung dissolve and la la la, moon dissolve and then nada dissolve and we meditate, remember? So that nada in Milarepa used to say it is the sound in the Bardo, in the intermediate state. Sound of the emptiness. The sound which we can say Mahamudra. If the Mahamudra has sound, it should be nada. It is the beyond for everything. So that's why Avalokiteshvara SIMHANADA Sengge Drachen. Why it's called Sengge Drachen, the lion's sound means the sound which take over for every sound. Understand? So that's why it's very important. So when we die, we stay 3 days in our body, mostly, and then after that, consciousness, even somebody not with power, is need to go out because the apartment start to stingy. Yeah, the apartment is old. We call bodies apartment. So if your
apartment is falling down, stings, and you will go out, right? You will open the window, then go out, withdraw. Same way, our consciousness will not stay more than 3 days, either do power or not. So if somebody do the power, the sound, hic, or pet, the sound, how can connect it with that sound to your consciousness? It's the sakme, means the uncontaminated, right? Uncontaminated sound is the nata. So it has two meanings. Ha, ah, the white hang and red ah. Combination is called the nata sound. So that's why the SIMHANADA is really deep healing of the mind too. If somebody feels deep from the mind, sad, depressed, understand? Something really not open. Historian Buddha also is giving because of the one of the student was receiving whole teachings, very profound teachings, but mind has something that like stone in the heart. So mean. But doctor cannot found. Yogi even cannot found. Yogi say you're perfect. And doctors say you're perfect. You have no disease at all, but you feel something that really pressed on you. It's very hard to understand, very difficult. Tibet sometimes called Ninglong, remember? The third karma bar, Rangchong Dorje, the karma bar Rangchong Dorje. Third karma bar has the text. Many of you, if you are a student of the Karma Kagyu and general Kagyu, especially Karma Kagyu, you should read that text very much. That which calls the inseparable of wind and mind. Longsam Yerme. It's Chalong. It's the most profound Chalong of the Kagyuba lineage, not Narayoga. It's really Chalong. It's from the third karma bar, the Rangchong Dorje. Third karma bar has many beautiful texts, which is very useful. At karma bar and all other karma bars have Guru Yoga, Mahakala, etc. practice. But third karma bar, he was living mostly in China. So he dealt with the Chinese kings, business people, politics. Was not that easy. So that's why the Cho understand, Cho practice is the very famous, very elaborated Cho practice is Tat Kama Ba, Chozo Rinchen Tingwa. How is it called? Sorry. Inseparable of wind and mind. Long sem yer me. Long sem yer me. So you should read that. It's Chalong, but it's very good Chalong. Okay? So that way, the third Karmapa saying, such a disease, such a sickness, he used to call is the Parsa, Ninglong, wind in heart. The wind comes to inside heart. And that is very difficult. So people do often how to call long sa. We say, right? Understand? Long, kind of in German. Long and sigh. English called long sigh. It can be good, I know, but mostly something wrong. Relaxing. Something has. So that we call Ninglong, which can be very, very difficult to get out. Become worse and worse sometimes. Even trying to overcome, very difficult. Difficult to give advice to such people. If you talk to the physical therapy
or the, how to call now, there is a Sprach therapy, so this, I don't know German, like you go to psychology and they will tell you, no problem, blah, 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 that and that. Family therapies, many of them, it's very difficult, understand? So from Naropa yoga is the illusory body yoga. Did you hear illusory body yoga? The Naropa, sex yoga of Naropa, that is the illusory body yoga, Julu. It's the only way how to get, really. It looks crazy. That practice looks a little bit crazy. Many people not to bear to do that, because it's a sometimes if Lama tells, you maybe think, oh, that Lama is crazy, I'm not going to do that. Really. But I have experience. I talked to one of my friends, really. One of my friend, very happy guy, normally, he's very, very happy. And he used to say, nothing happens for me, it's normal. He said, if my father dies, my mother dies, my friend dies, even me dies, if I lost everything, if someone stole everything in my room, it's natural. He used to say that. He do that. Many things happened, never become like that. But one time, his grandmother, the grandmother died. Grandmother was very lovely. But he was thinking, when she was already 89, he said, oh, it's maybe one day she died. That's okay. I just do good now. But after passed away, so he was said, it's not matter. Actually thought, it's okay, go home. He stay alone, cook, but he don't eat. Don't even cook. And don't talk to anybody. Normally make a joke, they call, first call, and so video call. Don't, people calling in the writing, don't answer. Strange himself, thought, boy, want to close everything. And slowly he said, it's like becoming like darkness. Draw down. It's very strange. And next day meet the older colleagues, friends. So they say, it's okay, you did very good. You helped your grandma and now pass away. It's like normal, it's samsara, impermanent, it's become worse. He get angry. When people telling that, he really get angry. He get very worse. So he taught me like that, really. And I'm not trying to teach you this now, but then I taught the method of Naro yoga, the illusory body yoga. There is 6 yogas in Naro. Wow. Tomo yoga, clear light yoga, illusory body yoga, dream yoga, Bardo yoga, right? Then there's 2, the 4 yogas important. So the Tomo yoga, inner heat yoga, and then clear light yoga, dream yoga, illusory body yoga are the 4 main yogas. The 6 yogas of Naropa, you guys heard, right? The 2 are division. The 2 yogas, the power yoga, Bardo yoga, if you not succeed with the other 4, then you have to do the other 2. If you're not able to make it the 4 yogas. So I told him the first part of he had not finished one or nothing. But I just told the method of the Naro yoga has the illusory body yoga. So I said, you do like this. Yeah? And I didn't say it's from Naro yoga. I just said, try. So he got to mountain and he did it what I'm said. He come back. One day after he called me, he said, man, this is really profound with instruction. It's just gone. It just opens up, understand? So he said, what kind of teaching that? I said, no, it's not teaching. No, he said, no, you're lying. It should be teaching. It should be a special method, understand? So such a method in third Karmapa has collection because he really needed. He was very hard. Actually, the Karmapa, now we call 17th Karmapa, 16th Karmapa, the first Karmapa, the Sumkhyamba,
and second Kamapa Prakshi, also etc. But those are the real count. Kamapa is the third Kamapa, because Kama Prakshi supposed to be reincarnation of Tusum Kemba, but not very clear. But third Kamapa is the real Kamapa start, because Tusum Kemba, the first Kamapa, the student from Kamboba, it doesn't, he meditate is the mountain called Kambu Kangra. So that's why I call the Kamsang Kagyu. Kama Kagyu is actually not called Kama Kagyu, it's called Kamsang Kagyu. That's the place name. So third Kamapa become very famous. Really. Why? Not only teaching, because he became healer. So that way in Chinese language, even His Holiness Dalai Lama, they call Bawang, right? Bawang, Bawang, Bawang. Holiness means holiness. So His Holiness Dalai Lama, Holiness Drikung Kagyu, everybody call Bawang. But Kamapa, they call Da Ba Bawang, the big holiness. Their special name, because he became the Lama from the king of China. The king of China at that time respected him, because not just only his teaching, the healing method, the curing method, so many diseases, so many difficulties cured. So that's why there explained the subtle sound, nata, we call now, right? In Parajaparaminda, Joe practice, we just look into the space. Don't close your eyes, you looked at it for so long. You will smile. You will laugh. No reason. That's nature. That's called Gejang, Kanto Gejang. Draken is loud laughing, Draken is haha, hey Vajra. That's called the nature sound. So this SIMHANADA practice in the third Karmapas commentary, it has commentary and sadhana, so text explained. It's very important to purify your sound, voice, speech, to get the power. Each word you speak is become powerful. Each word you recite mantra, it double, it's like multiplied power, understand? So people here also, if you practice Zalong yoga, trying to read the text, third Kamapas, which called the inseparable wind and mind, Longsam Yenme. He meditated on that 25 years, not some 3 years. 25 years that he investigated what does mean inseparable wind and mind. How could be it? Finally, he write down the text. So that's why SIMHANADA mantra explained in this text, in the middle of the text. Not SIMHANADA, but Nata, the sound of Nata. He explained how related with your inner breath, inner sound. Okay? So you will see how important this Avalokiteshvara is, the main yidam of the third Kamapas, hard practice. And there it looks like female, because magic lapton, trauma namo, and many of them, it was very special, right? So sometimes become powerful. We talked this morning, Avalokiteshvara, peaceful, but sometimes only peaceful, it does not help. So it needs to become powerful. I told last time, one Kamapa, third Kamapa was fired from actually one of those kings, I don't say, but because they are very jealousy. So His Holiness, the third Kamapa, prayed to magic. Om Majimala Sovande Amajimala Sova. He just prayed, magic, please help me. And then certain time he need to close his eyes, deep eyes,
closed, trying to see the magic, visualize. And then she felt he need to open his eyes. When he opened his eye, he saw the huge black dakini, very powerful, hold the human skin, and hear trumpet, gonging, understand? Huge dakini, very big. Her upper part body is in sky. Her lower part body is going under the ground. And then the Kamba thought, who is that? That girl? He got almost shocked. That was the magic love same, but wrathful form. Hungane Choma Namo Majela Chamo Gushi Sing. I am magic Tramanamo, the wrathful form of the magic love drum, which you visualize nice, small, beautiful white girl, but now huge black, very powerful, teeth are very long. And he said, I will cover everything. I will take everything down, understand? So that sound power is the SIMHANADA has related, understand? So that's why if you recite this mantra, it will activate really lots. So anyway, those who today I want to recommend you, not many, but the third Karma bus, the one book, it's called Inseparable of Mind and Wind. Read that. It's not a secret. It's not narrow. It looks like narrow yoga. It's not narrow yoga. It looks like high tantra, but it's for your salon, for everybody. So that's why it would be very good, understand? So jetzt machen wir nochmal weiter Mantra, die SIMHANADA Mantra zusammen. Die SIMHANADA, Nata, habe ich gesagt, ist ein Klang. Dieser Klang hört man jetzt nicht, wenn wir Zeit des Todes, der letzte unserer Atemstopp ist wie ein Feuer, geht aus. Wenn jemand das nicht ausgemacht ist, automatisch geht aus. Es hat einen Klang. Eigentlich wollen wir genau hören und dann ist aus. So, und wir inner Atemstopp. Ohne Problem ist der Unfall. Und wenn jemand ist in Wasser, wie sagt man, ertrunken, kann man nicht Power machen. Warum? Und das hat kein, die Bewusstsein ist erschrocken, ist weg. Wir wurden schockiert und ist weggegangen. Es bleibt nicht 3 Tage im Körper. Das ist etwas anderes. Sonst es gibt einen Klang, zack, heißt, genau gleich hier inner sagt, oh, es ist nicht so laut, aber A, H, oder? H ist der Kommen, A ist der Gehen eigentlich. So diese 2 Bindusklang. Und deswegen, Nata, Melarapa nennt man, es ist die, wie nennt man Deutsch, uncontaminated, unbefleckte Klang heißt. Unbefleckt und rein. Unbefleckt und rein Klang, so genannt. Und das ist die, wenn wir praktizieren, jedam. Man muss verstehen, jeden Praxis gibt es 3 Teile, geboren, Leben, Tod. Und das sind 3 Kaya. Geboren ist der Nirmana Kaya, Leben ist Sambhoga Kaya, Tod ist der Dharma Kaya. Kewa Trugulamjer, Parto Lungulamjer, Chiwa Chukulamjer heißt, ist Parto Zwischenzustand, ist nicht bedeutet immer nach dem Tod. Oder wenn hat Parto gelernt, der Zwischenzustand gibt es 6 verschiedene Zwischenzustände, oder? Geboren bis tot ist auch ein Zwischenzustand. Und deswegen, so diese 3 Kaya, man denkt nicht etwas Statu Tanga, sondern du bist 3 Kaya.
Du musst das lernen, du musst das integrieren. Verstehst du das? Und deswegen, jede Praxis kommt so diese drei. Und so wäre ganz, ganz besonders, für die Klang Nata bedeutet. Und wir normal Praxis und wir visualisieren, stellt vor eine Tam, zum Beispiel Tara oder Hung oder Shi. Und dann löst sich auf ein Ablösungsprozess. Zuerst die äußere Mandala löst sich auf innere Yidam. Yidam löst sich die Kam-Silben. Kam-Silben löst unten nach oben. Dann oben gibt es Sonne und Mond, noch diese Rund und so. Und dann geht ganz, ganz feine Zeichen. Und das heißt der Nata. Dieser Nata ist unser subtile Geist. So, jeder Mensch normal nach dem Tod, 3 Tage bleiben unser subtile Geist im Zentralkanal. Deswegen nennt das geht in Zentral. So, die rote Bindu und weiße Bindu löst sich auf im Zentralkanal. Darum nennt man inner Sonne und Mond, ist die abgegessen von der Rahul, ist der Zentralkanal. Marba hat so gesagt, oder? Niederdeutschen, Torse. So, es ist sehr schönes Wort in Tibetisch, so nennt man. Und das ist die Kalachakra Tantra auch, sagt man das. So deswegen, so ist diese Nada. Und nach dem Tod, wir verlassen unseren Körper, eigentlich dieser Körper, aber du fühlst, dein Körper ist da. Dein Geist, dein Bewusstsein fühlt, das ist komplett Körper habe ich. Okay? Und das ist die subtile Körper, sagt man Geistkörper, Yilu. Geistkörper ist nicht der physische Körper, sondern Geist, Gedanken her. Und dann gibt es kein Licht, außerlich kein Hell. Es gibt keine Sonne, kein Mond, weil du hast diese 2 Winde weg. Und diese 2 Winde ist abgegessen von der Rahu. Jetzt haben wir keine. Ist wie ein Sonnenfenster. Und der Mondfinster, so. Es hat nicht mehr. Aber es gibt ein Licht, hell, es kommt von der Körperslicht, sagt man. Und darum siehst du. In diesem Moment, jetzt, wenn wir denken, Bodhgaya oder Bodhanath, Nepal, wir schon da. Aber unser physisch geht nicht. Aber ein paar Tage, und du denkst, in Gleichzeit bist du da, ist es so wie eine wundert. So ist es wie ein Wunder, sagt man so, oder? So geht es so. Und deswegen ist Barto. So das mit dem Wind zu tun, inner Wind. Wind und Geist zusammen, also Kombination, man spürt, man fühlt sich, eigene Körper ist da. So deswegen, Nada ist die Klang, dieser Klang ist der inner Wind. Ist nicht anders als inner Wind. So darum habe ich gesagt, es gibt ein Buch von der dritte Karmapa, die Ranchon Dorje. Das sogenannt ist die inner, also nicht inner, sondern Wind und Geist, Wind, untrennbares Geist und Wind und Geist. Ja, Longsem. Und das ist die Zalung. Das ist Praxis für Zalung. Es gibt auch viele Übungen. Er muss nicht unbedingt Übungen lernen, aber wäre gut, die Bedeutung zu verstehen. So deswegen, und er hatte viele Texte geschrieben über diese Sadhana, besonders die Nata, SIMHANADA. So das SIMHANADA Mantra Kommentar wie ist das verbunden mit der innerlichen unserer Bewusstsein und Wind, verstehst du das? So deswegen wäre gut, diese Praxis zu mehr machen, rezitiert diese Mantra. Und das ist auch sehr gut für die Tiere. Und ist das Pferd oder Katze oder Hund gestorben. Sie hören das die Mantra mehr klar als andere. Weil es ist eine Tierschutz Bodhisattva. Es hat besonders Verbindung. So deswegen, so es gibt viele Texte von der dritten Kammer, aber habe ich in Englisch erzählt, er hatte verstanden, vielleicht ein bisschen. So, es war ganz besonders, weil er war nicht nur Retreat oder Yogi, er war meistens, er hat gelebt in China und mit der Arbeit, mit der, alle diese
Könige und Politiker und Geschäftsmenschen und jeden Tag kommt jemand, sagt etwas. Und damals ist nicht so einfach, Lama, bitte kannst du das machen. Damals nicht so einfach. Damals, ob das nicht hilft, dann hast du ein Problem. Ja, damals nicht so einfach. Heutzutage ist es einfach, oder? Aber damals, du musst das machen, aber ob dein Mantra nicht funktioniert, dann hast du Problem, ist deine Schuld. weil ich habe etwas gegeben. Damals geben sie etwas. Verstehen Sie? Ist wie ein Business. So, man darf nicht sagen, ich nehme nichts. Du musst. Aber wenn du das annehmen und dann kommt auch, danach kommt du musst. Die muss funktionieren. So darum hat es so viele Sachen. So auch, ich habe gesagt, dass die Geist vom Her, so Menschen sind traurig, manchmal sagt Wind im Herz. So alle diese Probleme ist gibt mit dem Windproblem. So das Klang, SIMHANADA ist die Heilung vom inneren Wind. So deswegen wäre es sehr gut, wenn wir machen diese Praxis zusammen und rezitieren Mantra. Und Sadhana habe ich gegeben. Und jetzt lesen wir Mantra zusammen nochmal, rezitieren wir Mantra ein bisschen und dann ich lese den Text nochmal ganz vor Übertragung, dann habt ihr alles heute. Ist es auch der Traumkörper? Der Traumkörper ist anders. Der Traumkörper ist anders. Der Milam heißt Traumkörper ist anders. Traumkörper ist nicht so echt. Manchmal spürt, das ist ein Traum. Aber in Bardo ist die Yilu, man spürt, ist genauso. Aber das Problem ist, anders sehen nicht. Da kommen, sagen, ich will auch Abendessen, sitzen an dem Tisch, aber niemand sieht. Und dann bekommen traurig. Dann sagt, ja, warum gibt mir nicht? Warum redest du mit mir? Verstehst du das? Darum Sur ist gut. Sur, ihr kennt Sur, oder? Rauchopfer. Können die da einfach hören? Vater hören. Angbo, Kunsang kommen, sie hören auch. Aber darum ist gut Sur. Sur ist ein Rauchopfer. Okay? Om Are SIMHANADA Om Pesova 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 Om Are Are SIMHANADA Om Pesova Om 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 Are SIMHANADA Om Pesova
Aje Singhanada Aje Soha Aje Singhanada Aje Soha Aje Singhanada Aje Soha Aje Singhanada Aje Soha Singhanada Aje Soha Aje 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 Singhanada Soha Aje Singhanada Aje Soha. We found the text. Mother. Ye baran jene zo je bala anze bala no juran je da be me oza deva jembo ran je ngo bomba ni de yo. Die Weisheitswesen kehren in den natürlichen Zustand zurück und das geliebte Wesen, sowie alle Wesen gehen in den natürlichen reinen Zustand ohne Bezugspunkt. Die Mehrheit von inhärenten Sein, den natürlichen Zustand von Lichthaftigkeit und großer Glückseligkeit über.
Möge ich, nachdem ich durch das Heilsame dieser Praxis schnell den mächtigen Avalokiteshvara verwirklicht habe, alle Wesen ohne Ausnahme auf diese Stufe führen. So now I just will read this text once more for you. Is the transmission. Jetzt ich lese den Text durch. Das ist die mündliche Übertragung. Dann haben Sie alles. Okay? Tongba Chenpo Wasa Dewa Chenpo Tamba Ranshe Nye Tujo Tongpe Ngangle Songwe Kolo Yangwe Wosu Pamle Pema Dang Alenda We Tenla Ma Karwo Sengge Karwo Ten Omle Pema Karwo Dewa Rese Chenpa Yongso Jule Dang Nye Papa Sengge Tato Shache Chan Nye Chen Sumrawe Chopen Chen Opa Tu Me Pa Sengwe Jawo Rawe Tabye Tonga Jingna Shik Tapa Chi Shem Tab Chen De Chen Shikpa Nga Trojing Rawe Pawo Nga Dang Dawa Chepa Jen Emba Chayong Pema Karwo Tengna Rade Karmo Tang Teda Nyevara Pema Karwo Mendo Trishim Zambo Na Tsobe Yung So Kambe Taba Kamba Chaye Pema Karwo Tengna Truwa Karwo Trul Karwo Tibe Chukpa Karwo Zesum Zemba Targe Chopen Chen Ichepa Chen Rong Nada Keta Om Karwo Temba Amarwo Nyinga Hong Ombo Wasera Trove Na Zo Loye Zemba Zo Na Chebe Onge Lana Dunje Namgar Chen Rang Nye Chonga Ne Omben Zar Pupen Dube Alo Gengin De Nube De Pate Chaye Za Hong Ban Wo Samaya Sa Dama Oma Hong Iba Dang Tam Sekwa Nizo Meba Jirbe Onge La Om Sarva Tatang Ambe Kenza Dema Jiange La Rimbo Je Bumba Dutse Kamba Namne Om Sarva Tatang Gata Ambe Kenga De Samya Shire Hong Shi Angur Kukandam Da Chulama Reke Tabo Je Zo Menjo Ringe Waji Onge Lama Rani La Tembrajo Om Sarva Tatang Gata Sapare Ware Arkam Bading Pupende Be Alo Gengen Denu De Shata Pate Zaso Wati Mechuje Tonge Deng Rove Tabu Inje Dere Rove Nedon Shinze Sengge Drachen Chenrezig Lo Duganda Ve Dendo Larange Sawonje Ngantara Ngantara Yagun Dondo Je Dugale Wazre Sengge Drachen Chenrezig Tamje Chojen Chelawa Kama Somo Dene Semchen Tamje Getek Jang Ningen Den Deve Kombala Ko Telen Tamje Trobar Charon De Ngan Sawonda Javala Dengwa Jo Om A Shesna Simhanada Empowerment Zowa Dune Tambe Ike Jeba Nesumdala Ije Paraji No Sajikwa Tamde Kwadon Loju Rashinje Tapa Mime Wasa Dewa Chembo Rajengo Tomba Ni Do Joro O Gewande Yenyo Da Cheres Wando June Roa Chejamale Deya Salako Barajo Sonam Deya Tamje Sebayi Topna Nimbe Chana Pamje De Jega Najen Balon Rubayi Sepe Solan Roa Roa Jambe Pawo Chetari Kimba Kundu Sambo Deyan Deyan Deda Kunje Kewa Deda Tamje Radungo Desun Shikwe Jawa Tamje Jingo Wakang Chodunga Abayin Take Kewe Zawan De Gunja Sambo Choche Radungo Waji Sanje Kusung Niwe Chelap Tachuni Minjur Tembe Chelap Kende Mechen Deve Chelap Chedrango Jemalandro Barasho Tata Konten Taman Chike Tusum De Sabata Kewe Kewe Zawan De Tata Sumchen Tamche Nyudo Lana Meba Yang Tapas Chancho Rinpoche Dobara Gyoro
Chanjo Samjo Remboche Maje Bana Kegroche Jewa Nyamba Meba Kone Gonde Pewar Show Kostbare Streben nach Erlautung zum Wohle aller Lebewesen. Morgen ist nicht der, wo es noch nicht entstanden ist. Morgen ist nicht abnehmen, wo es schon entstanden ist. Morgen ist immer weiter anwachsen. Okay, das war für heute. Haben wir geschafft. Okay. Muchas gracias. Gracias, thank you. I'm from Colombia. Thank you. Namaste. Namaste, yes, thank you very much. So anyone, those who join that tomorrow, it will be the Dakini Kurukuli for the love and any kind of love problems to solve that problem and power of the loving kindness. So otherwise we stop today here. So I wish everyone have a good time and practice, recite mantra. Okay? Thank you, Drupon. Yes, Thank you, Drupon. Thank you, Drupon. Yes. Мама, спасибо большое. Grazie, grazie. Thank you, Drupon. Yes, yes. See you tomorrow. Vielen Dank, Lama. Thank you. Thank you, Lama. 后面还 Thank you, Lama. Thank you, bye. Recording stopped.